mchana, kila wakati, kwa wingi sana, kwa kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu katika mwezi wa Ramadhan. Darasa nyingi sana zinatolewa katika mwezi wa Ramadhan. Watu wanapata imani kuongezeka katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ningemwomba rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta atufungulie makanisa na misikiti katika muhula kama huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, sababu inawezekana ya kwamba watu wakichukua hatua ambayo inatakikana, kama ni sanitizers, kama ni kuosha mkono, kama ni kipimo, kitu ambacho kwamba inapimwa na hii ugonjwa, wakikutana katika masajid na wakikutana katika kanisa, watu wanakuwa na roho ya kulilia kwa Mwenyezi Mungu. Na tukipatikana watu walie kwa Mwenyezi Mungu, basi inawezekana ugonjwa kama inaweza ondoka haraka. Tunawakuta wakiwa wamekuja pamoja, japo kwa idadi ndogo bomani hapa pamoja kama jamii, ili kuadhimisha sherehe hizi, wakisema kuwa changamoto iliyokuwepo ni kuathirika kwa zile sala za usiku kama anavyoelezea Imam. Kuna sala ambayo inaitwa sala ya tarawih. Sala ya tarawih inaendelea kuanzia baada ya saa 2 mpaka saa 3:30. Watu kusanyika wengi sana katika msikiti. Mara hii janga la corona imetatiza shughuli hiyo. Kuhusu swala la kafyu, wanasema kuwa liko kwenye Qur'an kwamba endapo kutatokea janga lolote kwa nchi na kutolewa amri kama zile, kitabu kitakatifu cha Qur'an kinaheshimu amri kama hizo. Hivyo basi, japo waliathirika kwa njia moja ama nyingine, ilikuwa ni kwa wema. Islam inafundisha mambo ya tarbia ambayo mko katika sehemu nchi au katika sehemu mnapata kufanya kitu inaitwa respond, mnakubaliana na amri ambayo iko. Curfew, watu wengi sana wanaona curfew kwamba ni jambo la kurudisha watu nyuma, pengine kuna watu wanaendelea na shughuli yao, sasa ile shughuli haikamiliki, kwamba curfew ndio imekuja ikawafanya makosa. Mimi ninavyojua, Mwenyezi Mungu ashatufundisha katika Qur'ani ya kwamba huenda mkachukia kitu, lakini mkakuta kumbe ile kitu mnachukia khairi iko ndani yake. Na huenda mkapenda kitu, lakini kumbe ile kitu mnapenda iko na nini? Na shari au. Wanatoa wito kwa Wakenya na kwa Waislamu kwa jumla kuzidi kuzingatia sheria hata wanapofanya sherehe za ufunguzi huu. My name is Aiden and I'm from Kisii and I just wanted to say Eid Mubarak. Eid Mubarak. Wycliffe Siko, TV47, kaunti ya Kisii. Naam, tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba watu 22 zaidi waliripotiwa kuugua ugonjwa wa COVID-19. Akizungumza wakati wa kutoa ripoti hiyo, katibu mratibu katika Wizara ya Afya Rashid Aman alisema kuwa walioathirika ni wakati wa umri wa miaka 24 hadi 73. Wanaume walionekana kuathirika zaidi, kwani kati ya idadi iliyoripotiwa 17 ni wanaume, 5 wakiwa ni wa jinsia ya kike. Hii hapa taarifa hiyo. Kwenye taarifa ya kila siku inayotolewa na Wizara ya Afya kuhusu msambao wa virusi vya korona, imebainika kuwa watu wengine 22 wameambukizwa virusi hivyo, idadi kamili ya maambukizi hayo ikifikia 1214. Over the last 24 hours we have tested a total of 1,108 samples. Of these, 22 have turned positive for COVID-19. In terms of gender, we continue to see the pattern skewed towards males, with 17 of these 22 being males and 5 being females. Kati ya visa hivyo, Nairobi imeripoti visa 10, Mombasa visa 9, Kwale kisa 1, Nakuru na Taita Taveta ikiripoti kisa 1 kila moja. Kwenye visa 10 vilivyoripotiwa jijini Nairobi, mtaa wa Mathare na Kibra umeripoti visa 2, mitaa ya Makadara, Embakasi Magharibi, Eastleigh, Ruaraka, Westlands na Lang'ata ikiripoti kisa 1 kila moja. Kwenye maambukizi ya kaunti ya Mombasa, Mvita imeripoti visa 5, Changamwe, Jomvu, Nyali na Likoni ikiripoti kisa 1 kila moja. Kisa 1 kilichoripotiwa kaunti ya Kwale ni kutoka eneo la Lungalunga, cha Nakuru kikiwa cha Nakuru Magharibi, nacho cha Taita Taveta kikitoka kwenye karantini moja kaunti hiyo.
Wakati huo huo, katibu mratibu katika Wizara ya Afya Rashid Aman amesisitiza umuhimu wa wananchi kujitokeza kupimwa virusi vya korona na kuwaonya wanaotoa stakabadhi za uongo kwa wahudumu wa afya, akionya kuwa hatua kali itachukuliwa dhidi yao. Also want to appeal to the few who are not towing the line in this journey to quickly change their minds for the benefit of their loved ones and the country at large, because a chain is only as strong as its weakest link. Amedokeza uwezekano wa kulegeza baadhi ya masharti yaliyowekwa kwa uangalifu kama alivyoashiria Rais Kenyatta hapo jana. The partial lockdown measures would not go on longer than necessary and will be reviewed if Kenyans follow the containment measures that will reduce the number of infections and flatten our curve. I am glad to note that many Kenyans are complying with the containment measures of hand washing, social and physical distancing, sanitization, self-quarantine, and even wearing of masks. Kufikia sasa, takriban sampuli 59,260 imepimwa, watu wengine 3 wakiripotiwa kupona, idadi ya waliopona ikifikia 383, huku mwingine mmoja akiaga dunia na kufikisha idadi hiyo hadi 51. Na tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba madereva wa masafa marefu waligoma katika mpaka wa Malaba na kusababisha mlolongo wa malori wa zaidi ya kilomita 60 katika barabara ya Eldoret Malaba. Haya ni kutokana na vipimo vya korona vinavyochukua muda mrefu mpakani na dhulma wanazopitia madereva nchini Uganda. Hivi ndivyo hali ilivyo katika barabara kuu ya Eldoret kuelekea Malaba. Madereva hao wamekuwa kwenye msongamano huu wa zaidi ya kilomita 60 uliosababishwa na muda mrefu wanaochukua wahudumu wa afya kufanya vipimo vya korona. Boda imefungwa kabisa na haijulikani ni lini ambao tutafunguliwa. Tuko hapa hivi tunasubiri tungoje siku ile itakapofunguliwa tuende. Mambo kama hayo ya korona kupimwa kule tayari watu wamegomea kwa sababu sisi madereva wanafanya kamba, sisi ndo tunaleta korona. Wamelalamikia dhulma nchini Uganda na kutozwa hongo na maafisa wa Uganda. Kama saa hii ulikuwa unasikia kwamba haturuhusiwi kusimama, na kama tuna vyakula tumetoka nazo kwetu unaruhusiwa kupika na ule vyakula vyako, usiende kwa hoteli zao, usiende duka zao. Lakini hawa walinda usalama wanatugeuka. Zile gesi tumenunua tunatembea nazo kujisaidia nazo kwa kuwa turuhusiwi kusimama, wanatupora pia. Hata hivyo madereva hao wamehofia usalama wao pakubwa, wakiendelea kuegesha trela barabarani. Kudanganya kuna usalama. Hapa ukishakuja ndo amani ipo, lakini ukishaingia giza tu, ukifika saa 12 tumeanza kuwa na wasiwasi. Kwenye ripoti ya kila siku kutoka kwa Wizara ya Afya, katibu mratibu kwenye wizara hiyo, Daktari Rashid Aman, amesema kuwa serikali inajikaza ili kuweka mikakati itakayosaidia kupunguza muda wa vipimo mipakani. I can tell you that this continues to be an area that the government is paying a great deal of attention to be able to streamline this, because it affects our relationship with our neighbors and it affects the trade, the free movement of trade between these boundaries. And it's a matter that is being discussed at a very high level, at the presidential level, between presidents as well as at other levels, in order to try to work out a solution to this. I can tell you that in the Namanga border, we have already mobilized, and as I speak, the mobile lab is already in Namanga and is being set up. So we hope that with that mobile lab we certainly know that we will be able to shorten the turnaround time. Ni matumaini ya madereva wa masafa marefu kuwa hali barabarani itarudi kawaida hivi karibuni. Lydia Gashomo, TV47. Naam, kutoka huko mtazamaji, kwa sasa tunavuka hadi maeneo ya Thika, Kiambu, ambapo wafanyabiashara mjini Thika
ambao biashara zao ziliathirika kutokana na janga la korona. Sasa wana matumaini kuwa kima cha shilingi bilioni 53.7 zilizotangazwa na Rais Uhuru Kenyatta ni njia mojawapo za kufufua uchumi wa taifa na ambazo zitawafaidi. Kufuatia mchamko wa virusi vya korona mwezi Machi mwaka huu, uchumi wa taifa umeendelea kuyumba kila uchao. Hapo jana serikali ilionekana kuhisi makali ya virusi hivyo kwa kutenga fedha za kufufua sekta mbalimbali za uchumi. Biashara nyingi mjini Thika hazikuachwa nyuma na athari za virusi vya korona, athari hizi zikiacha wengi bila kipato na ufahamu wa kesho yao itakavyokuwa. Sekta ya uchukuzi ni moja ya sekta nyingi zinazoshuhudia makali ya korona. Kampuni ya uchukuzi wa umma ya Chania Travelers inayofanya safari zake katika kaunti 5 inakadiria hasara, kwani sheria za kutoingia na kutoka nje ya maeneo yaliyo karibu na mji wa Nairobi imeacha msururu wa magari mengi bila kazi. Peter Ndongo ni meneja wa kampuni hii. There are also counties that we cannot travel to and we used to travel to, like we cannot go to Nakuru, we cannot travel to Nyeri, we cannot travel to Machakos County. So most of our vehicles that were traveling to those counties have been crowded. Number 2, the hours of operation, they were also reduced. We can only work from 5 to 7 p.m. every day. So the cash flows that our vehicles can make per day, they were greatly reduced. Dongo anasema kuwa licha ya bei ya mafuta kushuka, kipato cha magari ya uchukuzi wa umma kimeenda chini kwa kiwango kikubwa, huku idadi ya safari walizokuwa wanafanya kila siku zikipungua kutoka 5 hadi 3 na pesa zilizokuwa zinaletwa na gari moja zikishuka kutoka kati ya shilingi 5,000 hadi shilingi 2,000 kwa siku. Although we are saying that the fuel prices have reduced, the maximum you can make is 1,500 or 2,000 per day. That means your business has been affected or has reduced, has been cut to more than 50%, by more than 50%. Sekta ya hoteli pia haijasazwa, hoteli nyingi zikifungwa mwanzoni ili kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona, japo zilifunguliwa kwa masharti ya kuzingatia umbali wa mita 1 kati ya mtu mmoja hadi mwingine. Wamiliki wa hoteli wanasema mambo si kama kawaida tena. Hoteli ya Cascade iliyo na matawi 3 mjini Thika ikilazimika kutuma wafanyakazi 250 nyumbani bila malipo kwa kipindi kisichojulikana. We sent home close to 250 staff because now the businesses, there was no business. We will not be able to maintain that kind of staff. So we are affected, and as you can see, because of the measures that has been effected by the Ministry of Health, the social distance on the dining area. Wamiliki wa hoteli wakisema idadi ya wateja waliokuwa nayo hapo awali imepungua pakubwa diposa kuzingatia maagizo ya Wizara ya Afya, na hivyo kipato chao kupigwa shoka, wakisalia na kile cha mahitaji ya msingi. The social distance has affected us because now we can only operate at 30%. That means that the income that you're getting is only used to pay the bills and suppliers, but we are really not in business. Sekta ya vinyozi na ususi pia imeathiriwa kwa kiasi chake. Wawekezaji katika sekta hii wakisema kupata mteja mmoja kwa siku ni bahati, wakisema wateja wanaogopa kufika kwenye sehemu hizo kwa hofu ya kuambukizwa virusi vya korona. Tangu COVID-19 ianze, tumepata pigo kubwa sana na customers wengi, hatupati customers wengi kama kitambo. Kitambo ungepata hata customer 6 wa 5 kwa siku ama zaidi, lakini kwa wakati huu unakaa hata wiki moja, wiki mbili hujaguza hata customer hata mmoja. Sasa matumaini ya wafanyabiashara hawa, ikiwa ni pesa zilizotengwa na serikali shilingi bilioni 53.7 zitawafikia angalau kwa kiduchu ili waweze kujimudu, kwani hali ikiendelea jinsi ilivyo biashara zao huenda zikafungwa. Hivyo tungeomba serikali kama ingeweza kutusaidia, itusaidie na ile pesa kidogo ya wakulima wadogo ili waweze kutuboost, kwa sababu ile pesa tunapata tu ya kulisha watoto, hatupati hata pesa ya kulipa nyumba. Kulipa nyumba pia ni gharama. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mjini Thika, kaunti ya Kiambu, mimi ni Wero Mwangi. Naam, tukiachana hayo na kuangazia katika masuala ya siasa, ni kwamba tarehe 9 mwaka wa 2018 Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara wa upinzani Raila Odinga walitoka kwenye jumba la Harambee bega kwa bega wakitazama kamera, huku taifa likiwa linasubiri matokeo. Ilikuwa salamu ya heri kati ya wawili hao kama ishara ya kutuliza mkazo makubaliano yao ya kuzika chuki iliyokuwa kati yao. Tarehe 9 mwaka wa 2018
Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara wa upinzani Raila Odinga walitoka kwenye jumba la Harambee bega kwa bega, wakitazama kamera, huku taifa likiwa tuli kusubiri matokeo. Salamu hizo za kihistoria kati yao ilikuwa ni mwanzo wa sura mpya ya siasa ambazo hubadilika mara kwa mara. Tuhuma kutoka upande wa Rais Uhuru Kenyatta ilijitokeza licha ya naibu wa rais William Ruto na upande wa URP kwenye chama cha Jubilee kutopinga salamu hizo za heri hadharani. Vita vya baridi vilithihirika kila kukicha, na wasikuje na kisirani ambayo inakuja kuleta matatizo katika chama ya Jubilee. Wawili hao walisalia kupinga tofauti hizo, huku wakisisitiza mambo yapo sawa ndani ya chama tawala cha Jubilee. Hii kijana anaitwa Ruto, unajua kila weekend anatanga kila pahali, vijijini hata na huko kwenye vichochoro. Nataka nikupatie ripoti. Vikundi vidogo vidogo vikachipuka. Ilikuwa wazi kuwa meli ya Jubilee ilikuwa tayari inaelekea kuzama. Basi rais akafyatua risasi kwa mara ya kwanza alipokuwa katika kikao na waumini wa karika la Akorino. Na matikodo gamia barabara ile ndithondekeire ile ndĩrenda gukinya na kuria ndĩrenda gutwara andu aitu na kuria ndĩrenda kumakinyia. Naibu wa rais na wenzake walizidi kurushiwa mkono wa lawama kwa madai kuwa walipuuza juhudi za rais kulipeleka taifa mbele. Sasa sisi mtu mwingine analipa watu kutuita sisi wawili we are the terrible duo from the office of the president. Kwa haraka rais akawa anapoteza wafuasi wa ulingo wake wa mkoa wa Kati. Basi Rais Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga wakafinyanga jopo la BBI ili mradi kujua ni yupi wa kuwafuata na ni yupi wa kuwapa kisogo. Wengi wa viongozi wa kisiasa wakajitosa ulingoni kuipigia BBI debe, japo walishikilia misimamo yao. Ni mengi yamedhihirisha uwazi wa vita dhidi ya rais na naibu wake. Hivi majuzi rais akaonekana kutoa makali yake alipowang'atua maseneta wa tangatanga kwenye kamati ya Seneti. Mr. Speaker, this is not your decision. You made this decision under duress. So we must stop running the party as though it is family property. Migogoro inavyozidi ndani ya Jubilee, kinara wa ODM Raila Odinga anashikilia kuwa BBI ipo tu kwa mapumziko. Reggae is in half time. Baada ya corona, reggae itaendelea kunguruma. Huku Rais Kenyatta na naibu wake wakizidi kuwa mbali, wanasiasa wa mirengo mingine wanajiandaa kujiunga na rais. Lakini wanatangatanga wanashikilia kuwa mtazamo wao upo katika siku za usoni. Linda Alela, TV47. Naam, tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba huku ulimwengu unapoendelea kuadhimisha siku ya tatizo la nasuri au kwa jina jingine fistula, wanawake na wasichana wenye tatizo hilo wamehimizwa kutafuta matibabu mwafaka hospitalini, hasa wakati huu wa janga la korona. Na kama anavyotuarifu Calvin Chito, wadau kwenye mstari wa mbele katika vita dhidi ya matatizo ya fistula wameelezea hofu ya waathiriwa kuhofia kwenda hospitalini. Simulizi za akina mama waliopona baada ya kuathirika na maradhi ya fistula zinaleta taswira kamili ya changamoto wanazokabiliana nazo. Na unakuta tu naachilia saa zingine mikojo juu huwezi kusuilia. Unakuta tu umejisumbua hata kwa kitanda ukilala. Unaona tu unajikuta na harufu mbaya hivi. Evelyn Shani amekuwa na tatizo hilo kwa muda wa miaka 8. Mewe Wilson Shani amekuwa wa msaada mkubwa kwake. Nilizaa mtoto ya 3, nikaendelea tu kukaa na nikaendelea kuzaa. Nikikaa hivyo nikasikia matangazo kwa kanisa. Ndio sasa nikakuja kuenda Kisii. Tuliteseka kwa maana mimi siingii kwa wanaume. Kidogo tu ninatupiwa mate kwa maana sasa bibi yangu ni mbaya. Na kuna vitu zingine. Hata yeye tukiingia kwa gari mtu anapiga mayoyo sana. Nini anachafuka hapa? Sasa sisi tukafumilia. Tunakaa kama watu wajui ni nini inatendeka. Jane Manangoi kutoka Ntulele, kaunti ya Narok, anasema kufanyiwa upasuaji kurekebisha tatizo hilo sio jambo rahisi. Kanisa nilikuwa naenda, ninasikia kama ninasumbua wale tuko na wao. Saa zingine ninatoka nje, mimi nasikia neno nikiwa nje kwa sababu nilikuwa nasikia kama ninasumbua hao.
unaona mkikaa na mtu unaona anakupea distance. Na kama wengine, Jen ambaye sasa ni mama wa watoto wawili alipatwa na maradhi hayo miaka 22 iliyopita. Alikuwa na mimba ya mapacha na alifanyiwa upasuaji na sasa yu buheri wa afya. Daktari Francis Otula na wataalamu wengine wa masuala ya afya ya uzazi wanasema bado wanawake wengi wanajifungulia manyumbani. And when you get early pregnancy, early deliveries, the pelvis is not adequate for the baby. So you get a baby delivering another baby. That's why eventually you get, most of them initially used to deliver at home. But at least now there is improvement since we have free maternity deliveries. We have seen quite a number coming here, but still there are few who still deliver at home. Wanawahimiza kina mama wajawazito kuzingatia ushauri wa hospitalini kuzuia kupatwa na maradhi ya fistula wakati wa kujifungua. We are aware there's a big number of women who are in the homes suffering from this condition, and our intention is to try to ensure that one, we try to prevent more women from getting it, but at the same time identify those who are already infected, those who are already affected, get them to the facilities to receive treatment. Tatizo lingine kuu ambalo wanataka jamii kuepukana nalo ni unyanyapaa dhidi ya akina mama wanaougua maradhi ya fistula. Calvin Chitwa, TV47, Kaunti ya Uasin Gishu. Naam, safi kabisa mpenzi mtazamaji. Asante sana kwa taarifa hiyo. Bila shaka mtazamaji, kumbuka kipindi hewani sasa hivi ni Matukio Nyanjani na tovuti yetu ni www.tv47.co.ke, na bila shaka nambari yetu ya rafa ni 22047. Unaweza endelea kutuma arafa na nitakuwa nasoma zile arafa ambazo zitakuwa zinafika hapa studioni na kikisha kukufahamisha kile ambacho kitakuwa kinajiri katika maeneo tofauti ya nchi. Tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba kudumisha mfumo wa masomo kidijitali hata baada ya virusi vya corona. Profesa John Akama anasema kuwa mfumo huu imedhibitisha kuwa Mkenya yeyote anaweza kupata masomo haya bila kuzingatia maeneo walipo. Lakini je, Wakenya mitaani wanahisi vipi kulingana na utayari wa serikali kutoa masomo haya bila changamoto? Wycliffe Siko na maelezo zaidi. Mfumo wa masomo dijitali unaweza kuwa umeshika kasi nchini kutokana na janga hili la corona. Ila wito kwa serikali ni kuwa hata mambo yatakapokuwa sawa na ugonjwa huu kuisha, mtindo huu wa masomo dijitali sharti uendelee, kwani umekuwa mfumo ambao umedhibitisha kuwa yeyote anaweza pata masomo mahali popote alipo. Let everybody, all of us know that life after the post-pandemic, life is not going to be the same again. Some people are even saying that this virus might stay with us here for many years, even for life. The way HIV has been with us. So maybe we have got to learn about how we can be able to move forward and adapt. Profesa John Akama anasema kuwa umekuwa muda mwafaka kwa Wizara ya Elimu pamoja na washikadau wengine kwenye sekta hii ya elimu kufanya utafiti mwafaka ili kufanikisha mfumo huu, jambo ambalo halifai kutupiliwa mbali siku za usoni. They have been able even to develop more materials and even more up to date information which they are going now to teach the students. And as we talk now, our lecturers are ready in terms of their content, which has been downloaded to our learning management system. And in fact, as we speak now, we are going to start, as next week on the 25th, we are going to start now rolling the new semester, which is going to be based 100% on digital remote teaching. Ukiwa mfumo geni kabisa nchini, wanafunzi na washikadau wengine wanasema kuwa changamoto hazijakosekana, kubwa kabisa likiwa kuwa uchochole unapelekea wanafunzi wengine hususan vijijini kutopata masomo haya vikamilifu kwa ukosefu wa vyombo vya interneti kama vile simu za kisasa pamoja na hela za kununua interneti hiyo. Saizi tuko na wanasema ati kuna touch screen ambao hizi masimu za rununu ambao siko na touch. Hatuoni kama kwamba kuna wengi ambao wako na hizo, kwa sababu hii masomo ambao wanasema ya digital haiwafikii wanafunzi wote, na sasa tunaona wengi wataenda kupaki nyuma kwa sababu hawataweza kufikia yale masomo ya kawaida ambao wangekuwa wanasoma. Zile laptops walisema labda sitolewe kwa shule zote, zile za kibinafsi na shule za serikali, ili
wafungue mashule, at least watoto wetu wapate kusoma, waendelee kusoma, sababu huu mtindo wa online watoto wengi hawatafikia vizuri. Wasichokifahamu washikadau wengi ni changamoto kuu ya kuweza kumteka bakunja mwanafunzi, ikizingatiwa kuwa mfumo wa dijitali unategemea pakubwa uwajibikaji wa mwanafunzi binafsi. You know, when we are a student, a university student, isn't it? You are an adult. Yes. And you are supposed to make your own decisions. And you know, decisions have got consequences. Even here in the university during normal times, students are not forced to attend lectures. It's up to them. Nobody is following them from behind, like in the high schools. So even now, what we are going to do is that we are not going to follow the students, isn't it? Yes. It's up to them. They are adults. And by the way, these are people who are being trained at very high levels. Yote 9-10 ni kwamba mfumo huu kwa sasa ni geni mno ambao wahitaji utafiti kamili, na wala kwa sasa serikali hususan Wizara ya Elimu haifai kujipiga kifua kwa majigambo kuwa wamefaulu kutoa masomo dijitali bila kuhakikisha kuwa wanafunzi wote nchini wanamakinika. Wasemavyo ni kwamba katika masomo hapana mwisho. Japo nyakati na majira yaweza badilika, ndivyo hivyo serikali inajizatiti kuhakikisha kwamba wanafunzi nchini kote wanapokea masomo haya bila tatizo lolote. Lakini pilka hapa mitaani yaonyesha kwamba bado kuna changamoto, huku Wakenya wengi wakisema kwamba kupata zile mitambo za dijitali kwao ni vigumu. Hivyo basi kusema kwamba ni jambo ambalo litachangia kwa wanafunzi kutofanya vyema katika mitihani ambayo inakuja. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Asante sana mwanahabari wetu Wycliffe Siko kutoka kaunti ya Kisii. Mtazamaji, sijui maoni yako ni gani kuhusiana na taarifa ya kudumisha masomo kidijitali? Je, unapendekeza jinsi mambo yalivyo kwa sasa ama unalipi la kuongezea? Nambari yetu ya rafa ni 2207 na tovuti yetu ni www.tv47.co.ke. Pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Live, na pale kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya. Unaweza kufuatilia na bila shaka utakuwa unapata zile taarifa ambazo zitakuwa zinaendelea kuchipuka. Kufikia hapo mtazamaji, mie sina la ziada, ila kwa sasa nakunja jamvi la kipindi cha Matukio Nyanjani awamu ya kwanza. Tupatane mwendo wa saa 5 kwenye awamu ya pili ya kipindi cha Matukio Nyanjani. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi na kutakia mchana.